الرحمن الرحیم. سلام دوستای عزیز، به یکی از درس‌های دیگه خوش آمدین. در این جلسه در مورد زمان حال جاری صحبت میکنیم. در جلسه قبل در مورد زمان حال گذشته یا simple past tense یا زمان ساده گذشته صحبت شد. تماما استراکچرش حتما یاد گرفتیم. نو په دغه درس کې په دغه جلسه کې انشاءالله کوښښ به وکړو چې د جاری زمان په باره بحث وکړو. او اول جاری زمان څه ده، حال جاری زمان دی، نو په دې کې ځینې استراکچر دی، په دې کې ځینې جملو دی او ځینې مهم موارد دی چې تاسو سره په دې جلسه کې به شریکو له خیره. So in this session I'm going to discuss about simple present progressive tense. What is the present progressive tense? How we can use the present progressive tense? Why we have present progressive tense? And in which type of situations we can use present progressive tense in the conversation or in the daily speaking or in writing. څنګه مونږ کولی شو چې په صحبت کې دغه زمان استفاده وکړو، په لیکل کې، په گفتگو محاوره کې یو شخص بل شخص سره په عامیانه شکل. او دا څه رقم یو زمان دی، د این چه رقم بحثا صحبت میشه، زمان حال جاری چی است. در این درس صحبت میکنیم. شما کتابچه و قلم رو بکشین و نوت بکنین مسائل مهمه. If you have questions, any comment, so please write down. که کوم کامنت وی، تبصره وی، نظر وی، آن وی، نو په دې کې تاسو کولی شئ هلته کامنت آپشن کې خپل اړوند نظریات موږ سره شریکه کړئ. نظریاتتان شریک بسازین تا در مورد درس‌های بعدی بتانیم که اون مسائل شما را مد نظر بگیریم. زمان حال جاری ایره چرا جاری میگن؟ به خاطر از این جاری میگن که فعل آینجی میگیره. ایره شما باید بفهمید. ولی دیتا مون پروگرسیو وای د دې په خاطر چې ورب آینجی اخلي. فعل ما آینجی میگیره، عمل ما جریان پیدا میکنه. That's why it's called progressive. Why it is called progressive? Because the verb takes ing while we're writing, while we're speaking, while we're conversing with each other. So we put ing with the verb. در صحبت، در نشته، در همه موارد از این فعل ما آینجی میگیره. از این خاطر ایره پروگرسیو میگن. دی وجه دیتا چه وایی؟ دیتا ورب پروگرسیو یا جاری دیتا وایی. دیتا ولی پرزن وایی د دې لپاره چې مونږ عمل څه ده په حال کې ده. Why it is called present? Because the action is taking place right now. We see that action. ما و عمل میبینیم در حال که عمل در حال چی است؟ در حال اتفاق افتادن است. That's why it is called present. از این خاطر برش حال میگن. Why it is called tense? چرا این زمان میگن؟ Why دیتا یعنی ولی دیتا tense وای؟ دی په باره په دی کې مونږ لرو مشخص زمان لرو. مشخص زمان څه د حال. Now the action is taking place right now. این همین لحظه عمل در حال جریان است. از این خاطر ما برش تنس میگیم، یعنی عمل تایمش مشخص است، همون زمانش مشخص است و شکل فعل دی چی شده برجسته شده. That's why it is called present progressive tense. I hope it would be clear for you and I will give some more examples. امیدوار هستم که واضح شده باشه و برای شما مثالای دیگه هم دادم میشه. استراکچر از این که از در جملات مثبت باید شما سابجکت داشته باشین، باید to be verb داشته باشین، باید verb ing داشته باشین و complement داشته باشین. This is the structure for the affirmative sentences of the present progressive tense. That we have to have subject, we have to have to be verb, we have to have verb ing, and at the end there would be or there should be a complement.
په دې کې باید مونږ فاعل ولرو، په دې کې مونږ باید to be verb ولرو، په دې کې مونږ باید verb ing ولرو او په دې کې مونږ باید complement ولرو تر څو چې مونږ مثبت جملو څه شي یا خبری جملو آماده شي. Subject مخکې بحث شو چې subject څه شی ته مونږ ویلی شو. Subject pronoun or subject is discussed before. این صحبت شد قبلا که subject چی را میگه فاعل. ما شما he, she, it, I, we, you, they من حیث subject pronoun تشریح کردیم در زمان گذشته صحبت. We discuss about he, she, it, I, we, you, they as the subject pronoun in the structure of the tenses. بدي که من بحثونه وشولا جملات منقص برابر کا او زن نور مسائل. سر از این صحبت شد که این سابجکت پروناون است که این برای مذکر است، این برای مؤنث است، این برای بیجان است، این برای متکلم است کسی که صحبت میکنه و این برای متکلمین جمع است که ما هستیم صحبت میکنیم. مثال you هم مفرد است هم جمع است و they جمع که طرف مقابل است. After that we have to be verbs. So to be verbs we have is am, are. ما در to be verba باید چی را استفاده بکنیم؟ to be verbای حال استفاده بکنیم. تا دی که من باید توجه کنیم که to be verb که من باید as, am, are استفاده بکنیم. تا دی که من also was, were هم لریم. ما to be verbای was و were هم داریم، اما to be verbای was و were در زمان گذشته استفاده میشه و is, am, are در زمان حال استفاده میشه. That's why we have to use is, am, are here in the structure of present progressive tense to form the sentences. از این خاطر باید استفاده بکنیم تا جملات زمان حال جاری ما بتانیم ساختن. But we can repeat is, am, are as the present to be verbs in the structure. دلتا ممكن سوي is, am, are the حال to be verb بصفات با دغه زمانه که چی کیږي استفاده کیږي تر څو من جمله برابر شي. Now we say is, am, are. So داموش. اصل دینا من څه شی لرو؟ verb. After is, am, are we have verb. But the verb should be accompanied by ing. اما فعل ما باید با ing همراهی شود. چرا ing؟ چرا ما بتونیم که این منطق پروگرسیو در اینجا چی کنیم؟ برجسته بسازیم که عمل در حال جریان است. از این خاطر متوجه باشین که ما وربای ما باید ing بگیره، مثل come باید coming شود، مثل look looking شود، مثل call calling شود، مثل jump jumping شود. So any verb, if we use in the present progressive tense, so we can give them ing to make the action continuous or progressive. در صورت مونږ خپل عمل چکو جریان حالت تا تا که ما بتانیم امی عمل خود حالت جریان برش بتیم، فعل ما را باید ing بتیم. After that we have complement. The complement here is most of the time adverbs of time. بعد از verb ing complement ها که از در اینجا اکثرا قید زمان است. قید زمان حال که ما برش میگیم مثل now، مثلا right now، recently، like that, so on. و دیگه من چه شایی لرو complement که adverbs of time یا قید زمان. قید زمانی. قیدا را بعداً میخوانیم. که قید مثل now, right now, recently, eventually. So we can use these all after the verb ing as the complement of the sentences to complete the sentence. چرا؟ به خاطر که بتانیم جمله خود تکمیل بکنیم از این قیود زمان استفاده میکنیم و نشان بدیم که عمل ما
در کدام وقت در حال جریان است، یا حال یا همین حالا یا اخیراً چند دقیقه. Now this was the affirmative sentences structure in the present progressive tense. ای بود برای جملات خبری. شما با استفاده از این کوشش کنین که همراهتان 5-6 در جمله را استفاده بکنین، نشر کنین تا ای که سرش حاکم شوید. بریم سر از این که ما چطور جملات بیانی یا خبری زمان حال جاری را به سوالیه تبدیل میکنیم. څنګه مون کولای شو چې دغه حال جاری جملو په سوالیه غوندې یا پوښتنې غوندې ورته څه کو، ورته برابر کو او آماده کو، او د سوال په شکل څه وکړو، پوښتنه وکړو، مطرح وکړو. So let's have a look to this, that how we can change the affirmative sentences of the present progressive tense as question or interrogative sentences. So that's why we have to go and think about that and see what may happen. But in the beginning, so very easy, we just bring to be verb the beginning. صرف مون دلتا چکو داغا to be verb په اول سر کرو، بس خلاص جمله چکیگی سوالیه. در اینجا ما صرف to be verb در سر جمله میاریم پیش از فاعل یا ضمایر فاعلی، دیگر تماما در جمله خودش تکرار میشه، جمله سوالیه میشه. So we say to be plus subject plus verb ing plus complement at the end question form. So we say to be verb, we say as, am, are. Then we put the subject, then we put the verb ing, and then we put the complement. بعد از این ما چی میمونیم؟ فاعل میمونیم، خود فعل ing و complement جمله چی است؟ جمله سوالی است. For example, I'm going to school. This is affirmative sentences, a positive structure. یک structure مثبت است یا خبری است. But whenever we say in the question form, به شکل سوالی که میگیم، ما چی میگیم؟ Am I going to school? دست شکل ورته ورکو، یعنی to be verb اول سر تکرار. Am I going to school? So the question, the sentences has its own interrogative form. شکل سوالی خود. This is easy. Make sentences for that and practice that. ای آسان است. تکرارش بکنین. فقط to be verb سر جمله برین. جمله سوالی. Suppose if we want to talk about something in the negative form, so how? اوس دلته مون که د یو موضوع په باره د منفي په شکل بحث وکړو، د یو عمل په باره، نو مونږ څه کوو؟ صرف not دغه not څه ده؟ not not دغه ټکي او کلمه دلته مونږ اضافه کړو. کلمه not اضافه میشه در structure. چه رقم؟ میگیم که subject plus to be plus not plus verb ing plus complement. So negative form. این شکل منفی شد. For example, I'm going to school now. Am I going to school now? I am not going to school. So after to be, we put not directly to make the sentence negative. کی را ما منفی بسازیم و په دې شکل مون کولای شو چې after to be verb not اضافه وکړو تر څو ایمون جمله څه شي؟ منفی شي. No, this was the structure for the present progressive tense. We have affirmative sentence, question, interrogative, and we have the negative form. So keep in mind that this structure is very important. Then this one. مهمیست بعدنی ایره کوشش بکنین، تمرین بکنین، جملات بسازین تا ای که بتانین استرکچر را بهتر و خوبتر. توجه کنین که to be verb در شکل حالش as am are استفاده میشه. For example, they are calling me right now. آنها همین حالا با من زنگ میزنن. Are they calling me right now? آیا آنها همین لحظه با من زنگ میزنن؟ They are not calling me right now. آنها همین لحظه با من زنگ نمیزنن، تماس نمیگیرن. Now that's why we have present progressive tense.
I hope you could catch something. If you have any questions, please write down, like and subscribe. Thank you so much. و درس‌های بعدی جلسه بعدی ما سر موارد استفاده زمان حال جاری است. در این جلسه ما استراکچرش صحبت کردیم. در جلسه بعدی بعض جملات هم خواهیم داشت و سر مورد استفادهش که چه رقم استفاده میشه ایره خواهیم داشت، در کدام حالات استفاده میشه. دی باندې مونږ بحث وکړو. نو انشاءالله په بل جلسه کې څنګه مونږ کولی شو چې حال جاری زمانه په مختلف وضعیتو کې استفاده وکړو. Thank you so much for having me. See you in the next lesson. Bye bye.